Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Peter Gardosh, and first, for the news in English. A thorough investigation published by the Israeli Defense Forces on Tuesday revealed evidence that Hamas organized a coordinated campaign to discredit Israel and gain political advantage by amplifying claims of famine in the Gaza Strip. The investigation revealed significant discrepancies between the number of deaths from malnutrition reported by the Hamas-run Gaza Ministry of Health and the cases documented by name in the media and on social networks, as Israel Hayom reported. In July, during the ceasefire negotiations on the release of hostages, the number of deaths from malnutrition reported by the Hamas Ministry of Health suddenly jumped. By the end of June 2025, 66 Gaza residents had died of malnutrition since the start of the war, while in July, Hamas reported more than 133 deaths from the same cause. Despite the high numbers in July, Hamas did not release the names of the victims as it had done previously. The discrepancy between the statistical reports and the named cases casts doubt on their credibility, as the paper writes. According to NATO Secretary General Mark Rutte, as part of the peace agreement in the Russian-Ukrainian war, Western countries will likely have to accept that the territories occupied by Russia will come under Moscow's control, the Kyiv Independent wrote. Kyiv will probably be forced to accept an agreement in which it tacitly renounces part of its territory, as Mark Rutte acknowledged. He also said that this does not mean that these territories must be recognized de jure under Russian control in accordance with international legal norms. He added that the question will be how to move forward after the ceasefire, including what this means for Ukraine's security guarantees. It will be about territory, of course. It will be about security guarantees, but it will also be about the absolute recognition that Ukraine decides its own future, that Ukraine must be a sovereign nation that decides its own geopolitical future without, of course, limiting the size of its own military forces, he said, referring to the fact that it is Ukraine's decision whether the country wants to become a member of NATO. The 26 heads of state and government of the European Union stated in a declaration that the Ukrainian people must be free to decide their own future and that the path to peace cannot be decided without Ukraine. We, the leaders of the European Union, welcome US President Donald Trump's efforts to end Russia's aggressive war against Ukraine and to establish a just and lasting peace and security for Ukraine, they said in a statement released on Tuesday. They emphasized that meaningful negotiations can only take place alongside a ceasefire or a reduction in hostilities. A diplomatic solution must protect the vital security interests of Ukraine and Europe, they stressed. A just and lasting peace that creates stability and security must respect international laws, including the principles of independence, sovereignty, and territorial integrity, and the fact that international borders must not be changed by force, they said. They emphasized that Russia's war against Ukraine has broader implications for European and international security. And finally, for the weather, the sky will be calm and starry tonight. Tomorrow, the heat will continue to intensify and the nighttime cooling will moderate. The average temperatures will be around 13 to 19 degrees Celsius in the morning and 34 to 38 degrees Celsius in the afternoon hours. For further news, please visit our websites at www.hetitv.com or breuerpress.com. Thank you for your attention. So much for the news in English, and now for the news in German. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosh und nun zu den Nachrichten auf Deutsch. Eine am Dienstag veröffentlichte umfassende Untersuchung der israelischen Streitkräfte hat Beweise dafür erbracht, dass die Hamas eine koordinierte Kampagne organisiert hat, um Ostisrael zu diskreditieren und politische Vorteile zu erzielen, indem sie Behauptungen über die Hungersnot im Gazastreifen verstärkt hat. Die Untersuchung ergab erhebliche Diskrepanzen zwischen der Zahl der durch Unterernährung verursachten Todesfälle, die vom Hamas geführten Gesundheitsministerium in Gaza gemeldet wurden, und den Fällen, die in den Medien und sozialen Netzwerken namentlich dokumentiert wurden, berichtete Israel Hayom. Im Juli, während der Verhandlungen über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln, stieg die Zahl der vom Gesundheitsministerium der Hamas gemeldeten Todesfälle aufgrund von Unterernährung plötzlich an. Bis Ende Juni 2025 starben seit Kriegsbeginn 66 Einwohner Gazas an Unterernährung, während die Hamas im Juli mehr als 133 Todesfälle aus dem gleichen Grund meldete. Trotz der hohen Zahlen im Juli veröffentlichte die Hamas die Namen der Opfer nicht, wie sie es zuvor getan hatte. Die Diskrepanz zwischen den statistischen Berichten und den namentlich genannten Fällen lässt Zweifel an ihrer Glaubwürdigkeit aufkommen, schrieb die Zeitung.
Laut NATO-Generalsekretär Mark Rutte müssen die westlichen Länder im Rahmen eines Friedensabkommens im russisch-ukrainischen Krieg wahrscheinlich akzeptieren, dass die von Russland besetzten Gebiete unter die Kontrolle Moskaus fallen, schrieb die Kiew Independent. Wahrscheinlich werde Kiew gezwungen sein, ein Abkommen zu akzeptieren, indem es stillschweigend auf einen Teil seiner Gebiete verzichten müsse, räumte Mark Rutte ein. Er sagte auch, dass dies nicht bedeutet, dass diese Gebiete gemäß den internationalen Rechtsnormen de jure unter die Kontrolle Russlands anerkannt werden müssten. Er fügt hinzu, dass die Frage sein werde, wie es nach dem Waffenstillstand weitergehen könnte, einschließlich der Frage, was dies für die Sicherheitsgarantien der Ukraine bedeutet. Es wird um das Gebiet gehen, natürlich um Sicherheitsgarantien, aber auch darum, dass man unbedingt anerkennen muss, dass die Ukraine über ihre eigene Zukunft entscheidet, dass die Ukraine ein souveränes Land sein muss, das über seine eigene geopolitische Zukunft entscheidet, natürlich ohne die Stärke seiner eigenen Streitkräfte zu überschränken, sagte er und wies darauf hin, dass es eine Entscheidung der Ukraine ist, ob das Land Mitglied der NATO werden will. Die 26 Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union erklärten in einer Erklärung, dass das ukrainische Volk frei über seine Zukunft entscheiden muss und dass der Weg zum Frieden nicht ohne die Ukraine beschieden werden kann. Wir, die Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union, begrüßen die Bemühungen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump, Russlands aggressiven Krieg gegen die Ukraine zu beenden und einen gerechten und dauerhaften Frieden und Sicherheit für die Ukraine zu schaffen, heißt es in der am Dienstag veröffentlichten Erklärung. Sie betonten, dass substanzielle Verhandlungen nur bei einem Waffenstillstand oder einer Verringerung der Feindseligkeiten stattfinden können. Eine diplomatische Lösung müsse die vitalen Sicherheitsinteressen der Ukraine und Europas schützen, hoben sie hervor. Ein gerechter und dauerhafter Frieden, der Stabilität und Sicherheit schafft, müsse das Völkerrecht achten, einschließlich der Grundsätze der Unabhängigkeit, Souveränität und territorialen Integrität sowie der Unverletzlichkeit internationaler Grenzen, erklärten sie. Sie betonten, dass Russlands Krieg gegen die Ukraine weitreichende Folgen für die europäische und internationale Sicherheit habe. Und schließlich zum Wetter. Der Abend wird ruhig und der Himmel wird sternenklar. Morgen wird es weiter heißer und die nächtliche Abkühlung lässt ebenfalls nach. Die durchschnittlichen Temperaturen liegen morgens bei 13 bis 19 Grad und nachmittags bei 34 bis 38 Grad Celsius. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. ערב טוב, גבירותיי ורבותיי, שמי אדם ברויר זאבי, ואלה הם החדשות בעברית. חקירה מפורטת של צה"ל שפורסמה ביום שלישי חשפה ראיות לכך שחמאס ארגן קמפיין מתואם כדי להכפיש את ישראל ולהשיג יתרון פוליטי על ידי הגברת הטענות על רעב ברצועת עזה. החקירה חשפה פערים משמעותיים בין מספר מקרי המוות מתת תזונה שדווחו על ידי משרד הבריאות של עזה בניהול חמאס, לבין המקרים שתועדו בשמות מלאים ובתקשורת וברשתות החברתיות, כך דיווח ישראל היום. ביולי, במהלך המשא ומתן על הפסקת אש ושחרור בני הערובה, מספר מקרי המוות מתת תזונה שדווחו על ידי משרד הבריאות של חמאס זינק לפתע. עד סוף יוני 2025, 66 עזתים מתו מתת תזונה מאז תחילת המלחמה, בעוד שבחודש יולי דיווח חמאס על יותר מ-133 מקרי מוות מאותה סיבה. למרות המספרים הגבוהים ביולי, חמאס לא פרסם את שמות הקורבנות כפי שעשה בעבר. הפער בין הדיווחים הסטטיסטיים לבין המקרים שזוהו בשמם מטיל ספק באמינותם, מדווח העיתון. מזכ"ל נאט"ו מרק רוטה אמר כי כחלק מהסכם השלום במלחמת רוסיה-אוקראינה, מדינות המערב יצטרכו ככל הנראה לקבל את העובדה ששטחים שנכבשו על ידי רוסיה יעברו לשליטת מוסקבה, דיווח הקייב אינדפנדנט. קייב תיאלץ ככל הנראה לקבל הסכם שבו תוותר בשקט על חלק משטחה, הודע רוטה. הוא גם אמר כי אין פירוש הדבר ששטחים אלה צריכים להיות מוכרים די יורה תחת שליטה רוסית בהתאם לחוק הבינלאומי. הוא הוסיף כי השאלה כיצד להתקדם לאחר הפסקת האש, כולל מה תהיה משמעות ערבויות הביטחון של אוקראינה. זה עניין של טריטוריה כמובן, גם על ערבויות ביטחון, אבל גם על ההכרה המוחלטת שאוקראינה מחליטה על עתידה בעצמה. היא צריכה להיות מדינה ריבונית שמחליטה על עתידה הגיאופוליטי, כמובן מבלי להגביל את מספר הכוחות הצבאיים שלה, אמר בהתייחסו להחלטה את אוקראינה, האם היא רוצה להיות חברה בנאט"ו. 26 ראשי מדינות והממשלות של האיחוד האירופי אמרו בהצהרה כי על העם האוקראיני להחליט בחופשיות על עתידו, וכי לא ניתן להחליט על הדרך לשלום ללא אוקראינה. אנו, מנהיגי האיחוד האירופי, מברכים על מאמציו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ לסיים את מלחמתה התוקפנית של רוסיה נגד אוקראינה וליצור שלום וביטחון צודקים ומתמשכים עבור המדינה, אמרו בהצהרה שפורסמה ביום שלישי. הם הדגישו כי משא ומתן משמעותי יכול להתקיים רק תחת הפסקת אש או הפחתת מעשי האיבה. פתרון דיפלומטי חייב להגן על האינטרסים הביטחוניים החיוניים של אוקראינה ואירופה, הם הדגישו.
שלום צודק ומתמשך היוצר יציבות וביטחון חייב לכבד את החוק הבינלאומי, כולל עקרונות העצמאות, הריבונות והשלמות הטריטוריאלית, וכי אין לשנות גבולות בינלאומיים בכוח, הם הצהירו. הם הדגישו כי למלחמתה של רוסיה נגד אוקראינה יש השלכות רחבות יותר על הביטחון האירופי והבינלאומי. ולמזג האוויר, השמיים יהיו רגועים וזרועי כוכבים. בערב מחר החום יגבר עוד יותר ורוחות הלילה תפחתנה. הטמפרטורות תהיינה בין 13 ל-19 מעלות בבוקר ובין 34 ל-38 מעלות אחר הצהריים. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו ב-hattitv.com או broyerpress.com. תודה רבה והמשך ערב נעים.